Hello, thank you everyone for joining us at the 50th edition of New Director, New Film. It's a pleasure to have everyone here today. My name is Florence Elmosini. I'm a senior programmer at Film Center, as well as co-chair for New Director, New Film this year, along with my colleague La Francesui from MoMA. I just have a quick note to say that New Director, New Film is supported by Film at Lincoln Center New Waves membership program, and Film at MoMA is made possible by Chanel, with additional support provided by the annual Film Fund. So today I'm very pleased and honored to discuss the film Nous, directed by Alice Diop. So welcome, Alice. And also we have Nicola Elliott to help with the translation whenever it's needed. So thank you so much for being with us, Alice. Invitation. It's a great honor for me. We're really happy that we are able to show you your beautiful new film. And it's great to finally meet you, even if it's virtually, to discuss the film, the process, and the various documentaries that you've made. So maybe I'm going to start with a few questions and to talk about Nous, It always sounds so weird when I say it in English because it sounds like I'm saying yes, but so I'm going to keep as Nous and not yes. One thing that seems to me very important in your film is the sense of space, the way you use space, the way you travel, specifically here around the RER line B. And also how you film the space in the suburb. So can you talk maybe as a starting point about what was important for you in showing this space and going around this circle of or line of the RER B? Alors, merci beaucoup et je redis à quel point je suis très honorée par votre invitation et que mon film puisse être vu à New York dans votre magnifique festival. Donc voilà, je tenais à vous le dire pour commencer. Je vais laisser Nicolas peut-être. So, thank you. I wanted to repeat what an honor it is for me to be invited to present this film in New York City in your magnificent festival. Et en effet, ces espaces-là, c'est des espaces que je connais parfaitement parce que c'est des espaces où j'ai grandi et c'est des espaces qui sont devenus le territoire de tous mes films, de tout mon rapport à la cinématographie. Et pour moi, c'est quelque chose de très important et de très politique de trouver une manière de représenter ces lieux qui sont représentés par le cinéma, mais sont représentés aussi très souvent à partir d'une vision fantasmée, stéréotypée, ou qui enferment ces lieux dans un rapport à l'immédiateté du reportage. Et pour moi, c'était très important d'offrir ces lieux au cinéma et c'était une des choses qui me paraissait les plus importantes pour ce film, c'est d'inventer une cinématographie pour les révéler et les montrer différemment de ce qu'on a l'habitude de voir d'eux. Well, these spaces in the film are spaces that I know perfectly well because they're the spaces in which I grew up. And in fact, they're the territory of all my films and my entire relationship to cinema. I think that the way that you represent these specific spaces and places is very important and very political. These are places that are represented in cinema, but most generally in a fantasy way or locked into the context of something that is more like journalism or reportage. So I think it's very important to offer these places to cinema and to invent in cinema a way of revealing these spaces in a different manner. Et peut-être, oui, excusez-moi. Peut-être dire aussi que c'est un film qui part d'un livre que j'ai lu il y a 20 ans. Et ce livre, c'est Les Passagers du Roissy Express d'un écrivain français qui s'appelle François Maspero, qui a, lui, en fait, il y a 30 ans, il a fait une randonnée autour de la ligne B du RER. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une ligne qui traverse toute la banlieue nord au sud et qui traverse des zones géographiques extrêmement variées, qui va de Roissy-Charles de Gaulle, de l'aéroport Charles de Gaulle à la vallée de Chevreuse et qui traverse des lieux aussi très importants de l'histoire de France, comme le camp de Drancy, comme la basilique à Saint-Denis, où sont enterrés les rois de France, notamment Louis XVI, Marie-Antoinette, etc. Donc c'est une ligne
qui raconte d'une certaine manière, de façon métaphorique et symbolique, toute une histoire de France à la fois historique, dans sa mémoire historique, et en même temps dans son rapport à la contemporaine, à son histoire contemporaine. Et c'est aussi une ligne où j'ai grandi, c'est une ligne que j'habite et que j'ai habitée. Et en fait, la réarpenter, c'était une manière de revisiter à la fois un territoire intime et en même temps de proposer cette interrogation autour de ce nous, autour de cette construction d'une identité collective à partir d'une addition de mémoire que me permettait de faire ce film dans le sillage de ce qu'avait fait cet écrivain 30 ans avant moi. Tu peux me répéter le titre du livre, s'il te plaît? C'est Les Passagers du... Les Passagers du Roissy Express. Ok, merci. I'd also like to add that this is a film that started from a book that I read 20 years ago. The book is called Les Passagers du Roissy Express, so the passengers of the Roissy Express. It's by François Maspero. And this author, 30 years ago, hiked all along the RER B train line. And this is, for those who don't know, it's a suburban train line that crosses all of the Paris area from north to south. And in doing so, it goes from the Charles de Gaulle airport all the way to the Vallée de Chevreuse, the Chevreuse Valley. And in doing so, it crosses numerous important locations in French history, such as the Drancy camp, also the Basilica in Saint-Denis, where numerous French kings, including Louis XVI and also Marie Antoinette, were buried. And so this train line tells a kind of history of France and carries both a historical memory and expresses a relationship to contemporary history. It is also the line along which I grew up. So to revisit it today was both an intimate experience and a way of interrogating this nous, we, us, and the way that collective identity is constructed, following on from the work that François Maspero did in his book. So from the space that you just talked about, and clearly your obsession with the suburb that you also mentioned in the film, that brings us to the people that you are showing in the film. And I think it's the first time that you're going so personally in showing your family and your family history. So it makes it a doubly moving experience, because you're showing a variety of people who are located around that line, but you're also sharing a lot of personal things. And I was wondering, how was your process in terms of selecting to show your parents and your sister, and how easy or difficult was it for you, or did you put some walls around what you were willing to share and what you couldn't share, maybe? Oui, ça c'est une question qui est fondamentale et effectivement qui raconte toute la construction du film qui s'est fait par paliers et par couches. Donc, et toute même l'intention même de ce film. C'est-à-dire que c'est à la fois un film qui veut raconter, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la construction d'une identité collective et qui est propre à la France, mais qui est propre à l'Europe et qui est propre à toutes les sociétés contemporaines. Donc, comment on construit un nous à partir d'une société qui se créolise de plus en plus, à partir d'une histoire de mémoire et de migration qui s'additionnent les unes après les autres. Donc ça a été la première intention du film. Je vais laisser... Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. So that's a fundamental question that, in fact, describes the whole construction of the film, which was done in stages and layer, and actually expresses the entire intention of the film, which is, what is collective identity as it applies to France and other European countries today? In other words, how do we build we? How do we build us in a society that is increasingly creolized, so in which peoples are mixing more and more? How do we find this collective identity? Et ensuite, il y a peut-être une intention plus essentielle que j'ai découvert au fur et à mesure de l'écriture du film. Ça a été de me confronter en fait
à ces lieux, à ces territoires de la banlieue que je filme obsessionnellement de film en film depuis 15 ans et que je filme obsessionnellement avec cette idée d'offrir au cinéma, encore une fois, et d'offrir la possibilité de travailler sur l'invisibilisation des gens qu'on ne filme très peu au cinéma. Et le faisant, c'est leur donner une existence. En fait, c'est comme si c'était une manière, en les filmant, de révéler leurs traces, parce que c'est des lieux, des territoires où les gens, à défaut d'être filmés, à défaut d'être regardés, à défaut d'être racontés, disparaissent. Et je me suis aperçue que si j'avais cette intention, et si cette intention, elle nourrissait mon cinéma, c'est qu'en fait, je suis née de parents immigrés qui sont arrivés dans les années 60 en France et dont il ne me reste rien. J'ai peu de traces de mes parents, ni de traces filmées, ni de traces écrites. Il y a quelque chose de cette mémoire qui n'a pas été conservée, parce qu'au fond, quand on grandit en France en étant d'origine immigrée, c'est comme si on avait intériorisé le fait que nos histoires n'avaient pas de valeur et n'avaient pas droit au récit. Et d'une certaine manière, c'est pour ça que c'est à partir de cette blessure de l'absence de traces et de l'absence de mémoire que je fais du cinéma. Et quand je me suis rendu compte que je n'avais pas d'archives personnelles, que je n'avais pas j'avais très peu de vidéos de mes parents et que de leurs traces et de leur existence, il ne restait rien, en fait, j'ai compris que cette blessure et que cette douleur, elle était à la fois le moteur de mon cinéma, mais presque aussi l'essence même de ma volonté d'aller filmer au présent des gens pour pas qu'ils disparaissent. Et que voilà, je me suis embarquée dans une réponse trop longue. Oui, un instant. So I could also add that it's, in a way, there's an even more essential intention in this, which I discovered through writing the film little by little, which is to confront these suburban territories that I've been filming now for 15 years obsessively. To confront them is to work on the way that people in these areas are invisibilized. They are made invisible because they don't exist in films. And so my work has been perhaps to give them an existence, to reveal traces of them through cinema. These are these are territories where people who are not filmed disappear. And so if I have this intention, it's probably because my own parents, who arrived in France in the 1960s, have left few traces. There's very little that's been kept in terms of documents and so on. And that's because when you grow up in France as an immigrant, you internalize that your history has no right to be told, that your history is not important. And so from that wound, I think that's what's led me to make films. And when I realized that there were no traces really of my parents, that's when I understood that the wound that I'm talking about was both the driving impulse for a cinema and also that I wanted to make this film in order to prevent people from disappearing. Et peut-être que je pourrais rajouter que, au fond, utiliser mes archives personnelles, c'est pour moi, c'est à la fois quelque chose de refaire exister mes parents, c'est à la fois il y a une intention extrêmement personnelle, extrêmement intime, mais l'intention plus politique, c'est d'inscrire à partir de mon histoire personnelle, cette histoire comme une histoire collective, comme une histoire française, c'est-à-dire que voilà, mes parents sont arrivés, comme je disais, dans les années 60, ils ont fait des enfants qui sont devenus français et qui sont aujourd'hui une part tout aussi importante collectivement, enfin, tu vois, qui sont une part, enfin, même pas forcément importante, mais en tout cas, qui sont une part de cette histoire française. Et c'est une manière de rattacher leurs traces et leurs mémoires à d'autres traces et d'autres mémoires qui vont de la mémoire de Louis XVI à la mémoire de gestes immémoriaux tels que les gens qui pratiquent la chasse à courre, à l'histoire de l'immigration blanche ouvrière. C'est une manière de m'inscrire dans le nous, d'inscrire mon histoire personnelle dans le nous, mais le faisant, c'est une manière d'interroger en fait la façon dont les mémoires s'additionnent et ne cesseront de s'additionner, et que c'est ça qui enrichit en fait une communauté nationale en fait. Et c'est aussi pour ça que je filme ma sœur, c'est-à-dire que je la filme avec cette même intention, à la fois pour ce qu'elle me permet, où elle me permet d'aller, pour les gens qu'elle me permet de raconter, mais aussi avec l'intention qu'elle
qu'elle existe et que les gens voient ce qu'elle fait, et voient qui elle est et qu'elle ne disparaisse pas. Voilà, I could also add that if I use my personal archives in this film, it's both to make my parents come back, to make them re-exist, so to speak, which is of course a very personal and intimate thing. But the more political reason to do it is to include my personal story in the collective and French history, that of my parents who came in the 1960s. They made French kids who are now fully parts of French history and society. And so they have added their traces and memories to these other historical events and parts of French history, whether it's Louis XVI or these age-old gestures of hunting. That's how we have included ourselves in the nous, the us, the we, and how memories stack up and how we've come to enrich the national community. That's also why I film my sister, both because by following her, I'm allowed to go and meet these people, but it's also for audience to see that she exists, to see what she does, and for her not to disappear. Thank you. You also appear in the film, although much later, around towards the end, like an hour and 40 minutes. And it's a really beautiful interaction that you have with the writer Pierre Bergounioux, which you mentioned in the film was a big influence and a big collaborator in the way you're thinking about the collaborative process and inclusivity and the visibility of people. Would you be able to talk a little bit more about how you met Pierre and how you discussed working together? We see you reading in the, and listening, but I'm sure when you met him the first time, it must have been a nice encounter. Alors, en effet, Pierre Bergounioux, c'est un écrivain que j'ai beaucoup lu. Et peut-être tout ce que j'ai essayé de formuler jusqu'à présent, c'est aussi la lecture de ses livres qui m'ont permis de comprendre ce que j'étais en train de fabriquer en cinéma au regard de ce que lui faisait dans la littérature. C'est-à-dire Pierre Bergounioux est un écrivain très célèbre en France, mais qui vient d'un milieu très populaire de la paysannerie, une paysannerie extrêmement pauvre en Corrèze, qui elle aussi en fait a totalement disparu. Il raconte souvent qu'il n'a plus aucune représentation dans son enfance parce que c'était des terres pauvres qui n'avaient pas produit d'écrivains célèbres. Enfin, je veux dire, la Normandie, c'est une terre beaucoup plus riche. Et en fait, quelqu'un comme Flaubert qui vient de Normandie et qui, du coup, est raconté quelque chose de la Normandie, en fait, c'est aussi lié à la possibilité d'avoir des classes privilégiées qui ont accédé, en fait, à la possibilité de créer un récit d'univers qu'ils avaient côtoyé. Et que dans des terres beaucoup plus populaires, et donc des gens qui ont beaucoup moins pu en fait accéder à une forme de culture légitime, tout d'un coup ces terres disparaissent et en fait il dit j'ai l'impression que mon enfance est morte 2 fois à défaut d'avoir été racontée. Et tous ces livres en fait au fond c'est ce qu'il raconte, et il raconte son histoire, il raconte son enfance, il raconte ses oncles, ses tantes, son père, sa mère, paysans qui ont disparu, en leur offrant comme mausolée symbolique la littérature. Et donc, moi, ça m'a profondément interpellée quand j'ai lu ça, et j'ai compris que intuitivement, c'est ce que je faisais depuis 20 ans en étant cinéaste. Donc ça, c'était un des moteurs qui m'a donné envie de le rencontrer. Et ensuite, c'est vrai que quand je suis allée dans le sud de la ligne où Pierre Bergounioux habite, je me suis sentie tellement désorientée dans cet univers extrêmement bourgeois, extrêmement blanc, fait de gens avec qui j'avais beaucoup plus de mal à interagir que dans le nord où j'étais plutôt avec des gens, gens que je connaissais de par mes origines culturelles. Du coup, je suis tombée sur les carnets de notes que Pierre Bergounioux écrit depuis maintenant 40 ans, où il raconte par le menu toute la texture de la vie quotidienne qu'il vit au sud de la ligne. Et en fait, lire ces livres m'a donné un accès extrêmement intime, extrêmement personnel à cette vie du Sud qui m'était totalement inaccessible. Et j'ai su que avec l'intimité avec laquelle je filmais le Nord, il fallait que j'ai la même exigence, en fait. Il fallait que j'invente une forme
à défaut de pouvoir filmer de la même manière, il fallait que je trouve le moyen de filmer avec la même exigence d'un rapport à l'intime, ce que je n'avais pas pu observer par moi-même. Et les carnets de Pierre m'ont donné cette opportunité-là. Donc ça, c'était un premier point. Donc je vais m'arrêter pour laisser parler Nicolas. Merci. So Pierre Bergounioux is an author who I've read a great deal of, and all that I've tried to express so far, it's by reading his books that I understood it. I saw that what I do in cinema, in film, is what he has been doing in books, in literature. Pierre Bergounioux is an extremely famous author in France, but he comes from an extremely modest, not to say poor, farming background in Corrèze, which is a very modest area of France. And so he's someone who always says that he has no representations of his childhood. Normandy, for instance, which is a somewhat richer area, you have Flaubert, who described what life was there. Once you have the possibility of a privileged class in an area, that class is going to tell stories about life. But in Corrèze, which is a more working class or a more popular area, you didn't have these people around to give a legitimate description of what life was like. So Pierre Bergounioux often says that he feels like his childhood disappeared twice. And so in fact, all his books tell about his mother, his father, his uncles, and aunts. And what I've come to understand is that he has built a mausoleum for them out of literature. And in reading him, I realized that what I've been doing for 20 years as a filmmaker is exactly that. I should also add that when I first went south to where Pierre Bergounioux lives, south of Paris, I was very disoriented. I was in this very white, very bourgeois environment, and I found that I wasn't finding my way as easily as I do in the North, where because of my cultural background, there are people that I know better. And then I found Pierre Bergounioux' notebooks, his daily journal, which for 40 years has described in a very detailed manner daily life. And that personal approach gave me access to where he lives, to his town in the south of Paris. And what I realized then is that I needed to invent a form in cinema to describe that intimacy of things that I don't know myself. And that's something that Bergounioux' notebooks provided me with, that realization. Après, il y a peut-être une autre raison aussi, enfin, en tout cas, à l'apparition de lui et moi dans ce même cadre, c'est que d'une part, j'avais envie que ce soit lui qui lise ses carnets. Et pour moi, c'était. Donc, je savais que, au fond, peut-être enregistrer cette séance de lecture, tout d'un coup, mettre à nu le dispositif du film permettait de faire apparaître mon corps dans le film et faire apparaître mon corps dans le film à côté de cet éminent écrivain dans cette magnifique bibliothèque et qu'on puisse avoir une conversation d'égal à égal. C'était aussi réaliser le nous, c'était d'une certaine manière faire image de nous et inventer un nous en action comme ça. Et ça me rappelle, et ça me renvoyait aussi à mes archives où on me voit, même si les gens peut-être ne me reconnaissent pas, et là, tant mieux d'ailleurs, mais de me voir, moi, petite fille à 13 ans, dans ma cuisine avec ma mère, conversant avec mon père qui raconte à quel point, finalement, la seule chose magnifique de sa vie, c'est d'avoir fait des enfants en France et leur avoir donné la possibilité de faire des études, que cette petite fille-là, 30 ans après, puisse aller converser avec un éminent écrivain français, sans le formuler. Je trouve que ça raconte beaucoup de choses d'une vie, ça raconte beaucoup de choses d'une construction aussi, ça raconte beaucoup de choses du nous, ça raconte beaucoup de choses de la manière dont le nous se grandit. Enfin, cette image-là de lui et moi partageant un même espace, j'avais l'intuition que ça disait quelque chose de plus que simplement enregistrer une séance de lecture de ses carnets. There's another reason too, perhaps, that I chose to show Pierre Bergounioux and myself in the same
frame. I knew that I wanted him to read from his diary. And maybe I realized that in filming the reading session the way I did with the two of us there and kind of revealing the way the film was made was a way to make my body appear in the film and to make it appear with this great French writer, with this beautiful library behind him. To have us in the frame as equals was a way to create another nous, another us, another we. And that's also something you sense with my archives, where you see me, although maybe people don't realize that, and that's all to the good, but you see me when I'm 13 years old, talking to my mom, or later talking to my dad, and he says that the only good thing that he achieved in his life was to have his children and allow them to study. And so somehow the fact that we see me, this little girl who's seen in the film, that we see me 30 years old later, sharing the screen with this eminent French writer, I think that really says a lot about construction, about us again. And I had this intuition that the two of us sharing space would say much more than just reading. Yeah, obviously, because it's a movie about nous, we, but including yourself, including oneself in a film, in a documentary, it's very difficult, I find, most of the time, because you don't want to go overbearing and it's all about me, but you include it in a very delicate way. It comes later in the film, and it makes really the we, what you talked about, like fully realized. And I really, really like the moment where both of you are together. Thank you. Et peut-être que je peux rajouter une chose, c'est pas trop, mais j'ai l'impression aussi que ça dit aussi à partir de quel corps, de quelle histoire. C'est-à-dire que mon corps de femme noire, il porte aussi une histoire. Et que cette femme noire aille regarder le nord et regarde le sud, au fond, je trouve que c'est aussi l'histoire du film. C'est un nous qui part d'une subjectivité, qui part de ma place et qui, de ma place, ne reste pas qu'avec les miens, mais élargit la rencontre avec d'autres nous qui ne savent peut-être même pas tout à fait qu'ils font partie du mien, en fait. Et je trouve que tout d'un coup, quand je vais à la chasse à courre, après qu'on m'ait vu, il y a quelque chose, pas forcément d'une tension, mais au fond, en creux, ça raconte aussi quelque chose d'un nous qui fait interagir des gens qui n'ont rien à faire ensemble. Et pourtant, qui font partie d'un même... qui partagent l'espace. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'ai l'impression que c'est ce que la présence de mon corps dans le film y raconte aussi. I'd also like to add that I have the impression that my presence there also says which body and which history this is coming from. In other words, my body as a Black woman is telling a story, is telling a history. By looking north and looking south, as I do in the film, I'm describing a subjectivity and showing that there are other we's that some people don't know they share with me. When I go south, for instance, like the hunting scene, I have the feeling that by being there, I'm telling about a we where people are interacting without knowing all the we's that they participate in, yet we share space. So I think my body, the presence of my body in the film tells that too. I also have some sort of more practical question about the way you work and the way you filmed. Since there's so many different group of people in the film meeting around the train line, how did you select each group and each participant? Was it through encounters where you were scouting with yourself and people working with you, or did you prepare ahead of time and were looking for specific people who would represent
different classes, different origins of people, or it just happened by chance? Oui. En fait, moi, avant de tourner, j'ai fait 1 an de repérage. Et en fait, je suis partie, comme Maspero l'a fait pour son livre, pendant 2 mois, sans caméra, juste en prenant des notes. Et je me suis baladée autour de cette ligne B du RER, en faisant un peu comme lui, c'est-à-dire en m'arrêtant au hasard, chaque jour, en prenant chaque station du train. Et je m'arrêtais comme lui, sans rentrer chez moi, je dormais sur place. Et en fait, je me suis baladée. Et j'ai observé des choses, j'ai rencontré des gens. Et en fait, le film s'est construit à partir de toutes les rencontres que j'ai faites. Mais je dois dire que je n'avais pas du tout envie que le film soit une représentation sociologique et que chaque personnage soit un archétype et représente, soit le porte-parole de sa condition. Non, j'ai vraiment rencontré des gens, et c'est à partir de ces gens, c'est ces gens qui m'ont donné envie de les rencontrer. Et j'avais en tête d'ailleurs plus des exemples de la littérature que du cinéma, mais j'ai beaucoup lu les livres de Raymond Carver, j'ai beaucoup lu les Dubliners, par exemple, de James Joyce. Et en fait, j'étais fascinée par la manière dont il raconte la ville de Berlin à travers une succession de portraits, de nouvelles. Et j'avais en tête, en fait, ces références-là, et je m'étais dit, je vais prendre cette ligne, je vais essayer de raconter quelque chose à partir d'une addition de portraits, mais que chaque personnage devait être traité, comment dire, pour en révéler la part d'humanité la plus profonde. Et c'est parce que c'est dans cette part d'humanité que résidait l'universel. Et si je les avais collés uniquement à partir d'un stéréotype social, en fait, j'aurais filmé l'ouvrier, l'immigré, et c'était pas du tout ça. Je voulais pas du tout filmer une condition sociale, je voulais filmer des gens et qu'on puisse éprouver avec eux ce que le cinéma ou la littérature permet d'éprouver, c'est-à-dire de dépasser finalement la surface pour aller vraiment rencontrer l'essence d'une personne. Donc, et ça ne peut pas passer par un casting, ça ne pouvait pas passer par une idée en fait sociologique, théorique de gens que j'allais rencontrer. Ça s'est vraiment fait au gré des rencontres. Et chaque personne que j'ai filmée, je les ai filmés parce que c'était eux dans toute leur singularité. Et c'est en filmant leur singularité que, au fond, je savais que j'allais questionner l'universel et que les spectateurs pourraient voir à travers eux quelque chose qui les concerne, quelque chose qui les émeuve, quelque chose qui leur renvoie à des choses de leur propre vie. Ça, c'était vraiment un travail dès l'écriture, une nécessité de ne pas être dans une addition sociologique comment dire, d'archétype social, quoi. Je ne sais pas comment le dire. Before I started shooting the film, I spent 1 year location scouting. And I did much what François Maspero, the author, did, which is to say that for 2 months, I wandered along the RER B railroad line with no camera, taking notes. And like Maspero, I would stop at every station and I wouldn't go home. I would spend the night there and I met people. And so that's how the film was built. And that's how all the film was built, through all the meetings that happened that way. I must say that I did not want the film to be a sociological representation. I didn't want to have archetypes. I didn't want to have people who are like spokespeople for their social condition. I met people, and those are the people that I showed on the screen. I had certain inspirations which were actually more from literature than from cinema. For instance, I was very influenced by Raymond Carver or James Joyce's Dubliners. I was fascinated by the way he manages to describe his city of Dublin through a succession of stories and portraits. And so I thought that I would try to describe what I was doing through an addition of portraits like that, and to try to show the deepest humanity of the people I met, because that's how you can reach the universal. I was absolutely not interested in showing social conditions, you know, having the worker, the immigrant. No, I wanted to do what cinema and literature can really do, which is to go beyond the surface
to find the essence of people. And that's something that you can't do through a casting process. You know, you can't aim for this kind of sociological representation. It really has to happen through the people that you meet and really locking into their singularity to reach a universal level. This was something that was clear to me from the writing process onwards, that I didn't want the film to be a layering of sociological information and social archetypes. Après, c'est vrai que concrètement, une fois que j'ai décidé que j'allais filmer, par exemple, Ismaël, j'ai passé quasiment une année à passer beaucoup de temps avec lui pour écrire la manière dont j'allais composer sa nouvelle. Ma sœur, quand j'ai su que c'était elle, j'ai passé beaucoup de temps à la suivre dans ses tournées pour savoir comment j'allais filmer, comment j'allais rentrer chez les personnes âgées qu'elle soigne. Il y a des rencontres qui se sont faites de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus improvisée, comme en été, quand je suis dans cette cité, dans d'une ville qui s'appelle Blanc-Minil, où là, j'ai passé une semaine et j'ai rencontré les enfants une après-midi, j'ai rencontré les jeunes filles qui passaient une autre après-midi, des garçons qui prennent le soleil en écoutant Edith Piaf. Ça a été des rencontres plus fortuites, plus improvisées. La chasse à courre, pareil, ça a été beaucoup de temps de repérage avant de trouver comment filmer, avant de me faire accepter, de comprendre ce qui se passait, de comprendre comment ça pouvait s'articuler. Donc ça a été un mode d'écriture, c'est pour ça qu'il a été assez long. C'est-à-dire que chaque histoire, c'est presque une nouvelle en soi qui a nécessité un mode d'écriture et un mode de tournage assez différents les uns des autres, en fait. So it is true that in concrete terms, that for instance, once I decided that I wanted to film Ismael, I spent a year spending a lot of time with Ismael to figure out how I was going to compose his short story, so to speak. Or my sister, I spent a tremendous amount of time going around with her to see the people that she visits, her patients, to figure out how I was going to film these things. There were some encounters that were much lighter. For instance, when I'm in the housing estate in Blanc-Minil, I just spent 1 week there. And the kids that I film, I met them one afternoon. The girls that you see, that was another afternoon. The boys taking the sun while listening to Edith Piaf. These were slightly more improvised things. But then something like The Hunt, that's another example of a part of the film that took a lot of location scouting, a lot of time figuring out how I was going to film it and to get accepted there. So in fact, the film is composed of many different short stories, and I had to find the mode of writing and shooting each one of them. Did you give yourself some flexibility? I mean, you spend a lot of time scouting. You said you spent a year, and you wrote after meeting people, deciding which participant, which group of people, which person would fit into the narrative you had in mind. But did you give yourself flexibility and to adapt in case once you think you're going to write something with someone and it doesn't work out, or maybe people don't want to be filmed, or suddenly you don't feel it's the right way of proceeding, like to change maybe, or to take people away? Oui, bah c'est toute la liberté et la beauté du geste documentaire. C'est que c'est un film qui est très écrit, qui est très composé. Il y avait quasiment presque un scénario d'ailleurs, mais pas un scénario dans le sens de la fiction, mais j'ai beaucoup écrit ce que j'attendais. Et je crois que quand on sait précisément ce qu'on attend, on arrive à le trouver d'une certaine manière. Donc finalement, le scénario, entre guillemets, qui n'est même pas un scénario, qui est un espèce de carnet de repérage, où j'ai écrit par exemple l'année que j'ai passée avec Ismaël, j'ai essayé de dessiner quelle pourrait être la nouvelle où je filmerais Ismaël, c'est-à-dire qu'à partir des choses que j'avais observées avec lui, comment je pouvais dessiner une histoire à partir de lui. J'ai fait la même chose avec ma sœur. De toutes les rencontres auxquelles j'ai assisté avec elle, qu'est-ce qui se dessinait, qu'est-ce que ça racontait et qu'est-ce que collait l'histoire de ma sœur avec Ismaël,
comment j'avais l'intuition que ça allait résonner ou pas. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été très écrites, mais d'autres pas du tout. C'est-à-dire que j'avais juste une envie, c'était de filmer l'été en banlieue, la sensualité, la beauté de l'été en banlieue, parce qu'on filme rarement aussi la banlieue de cette manière-là, juste pour le plaisir de regarder des gens s'épandre devant le gazon, ce temps suspendu, cet ennui, ces jeunes filles qui discutent. Enfin, j'avais pas d'idée précise, mais je savais que à partir des souvenirs de ma propre enfance dans ces lieux-là, de ma propre adolescence, j'avais envie de filmer un été, de filmer une journée d'été. Mais ça, j'avais rien de plus que ça. Donc, finalement, le film, il est à la fois très différent de ce que j'avais écrit, et exactement à cet endroit-là. Donc, c'est ça que je trouve formidable dans le documentaire, c'est de finalement de prévoir au maximum ce qu'on... En fait, de construire ce qu'on cherche et de trouver un moyen tout à fait autre, tout à fait inattendu, d'arriver à ce qu'on avait souhaité, en fait. Well, what you've described there is all the freedom and beauty of the documentary gesture. This was a film that was extremely written, extremely composed. In fact, it had a screenplay, not a screenplay like for a fiction film. It was just more something like what I expected to find. And I think that when you really think about what you're wanting or expecting to find, you're going to find it. It gives you what you're looking for. So the screenplay was like a very detailed location scout notebook in a sense. So for instance, with Ismail, I spent a lot of time writing about what I could do with him, what I could figure out to do with him. My sister as well, all the different encounters with patients that she had. I wrote about that, thinking about what these different patients might tell us, what they would tell us within the context of the film, and also how did my sister and Ismail resonate, how they would resonate with each other. I wrote about that as well. So that was all very written. There were other things that were not at all. For instance, I knew that I wanted to film summer in the banlieue, in the suburbs. I wanted to capture that sensuality of people hanging around, which is actually very rare in cinema. You don't see that aspect so much of the banlieue, the suburbs. Hanging out on the lawn, the sun, the girls taking the sun. I didn't know exactly how I was going to do it, what I was going to find. I just knew from my own summers, my own memories of summer in the suburbs, that that's something I wanted. So that's what I think is great about documentary, is that you film something ultimately that might be different from what you've written, but that is exactly at the point that you want it to be. And you plan for what you're looking for, and then you find these unexpected ways to get there, or these unexpected results. And can you also talk about the way you worked with, I don't think you filmed yourself, so you worked with, I believe, Sarah Bloom, Sylvain Verde, and Clément Aline in terms of camera people. How did you divide the work, and how did you make sure that people would trust you and some camera people after you met them? Ça a été très... En fait, j'ai essentiellement tourné avec Sarah Bloom, et Sylvain Verde, il a tourné la chasse à court, et Clément Aline, c'est mon compagnon, et en fait, il a fait des images de repérage, en fait, parce que Ismaël, c'est vrai que j'ai résisté beaucoup à l'idée d'introduire une caméra, parce que il a une vie extrêmement difficile, et en fait, moi j'ai un accès à lui parce qu'on est devenus amis, en fait, et c'est vrai que j'avais une grande crainte, c'était que l'introduction d'une caméra dans la réalité qu'il vivait allait peut-être créer quelque chose d'une forme de voyeurisme, de pornographie filmée. Enfin, j'avais assez peur de ça. Et en fait, j'ai commencé à aller le filmer toute seule.
et parfois avec mon compagnon, mais qui le connaissait très bien aussi. Et d'une certaine manière, c'était pas tout d'un coup le tournage qui débarque avec une chef opératrice qui est là pour faire des plans qui sont... Non, il y avait quelque chose de beaucoup plus doux dans l'introduction de ces scènes, en fait, qui n'était, c'était même pas encore un tournage, c'était juste une manière de me confronter pour la première fois avec lui à l'idée de le filmer. Après ces années passées à sillonner avec lui ses réalités quotidiennes extrêmement difficiles, parce que c'est quelqu'un qui vit dans la rue depuis de nombreuses années, qui passe par des phases extrêmement compliquées à filmer. Et voilà, il y a beaucoup de choses que je ne filme pas de sa vie, et j'ai beaucoup réfléchi à la manière d'introduire des gens. Et en fait, finalement, c'est ces images de repérage, au fond, qui sont devenues des images du film, notamment la scène avec sa mère, le moment où il dort dans son camion. Tout ça, c'est des choses que mon compagnon et moi avons filmé avec une toute petite caméra. Et alors que les autres choses, cette idée je vais peut-être m'arrêter parce que je... Peux-tu me redire le nom de ton compagnon, s'il te plaît? Clément Aline. Clément, je n'ai pas saisi le nom. Aline. Aline, d'accord, merci. Essentially, I shot the film with Sarah Bloom. Sylvain Bardet shot the hunting scenes, and then Clément Aline is actually my partner, and he shot some footage in the prep period. For instance, with Ismael, I really resisted the idea of introducing a camera in his life. He has a hard life, and I had access to him because, in fact, we became friends. But I really was very worried about what it would be like to enter into his life with a camera, into his reality. I was concerned that there might be an element of voyeurism, an element of pornography in doing that. So I started to film him alone, and sometimes with my partner, who also knew Ismael well. So it's not like we turned up with a big crew and started trying to get our shots. It was a much gentler way of introducing these scenes. In fact, it wasn't even a real shoot. It was just a way of confronting how to film him after spending a lot of time wandering with him over the course of a year. You know, this is someone who lives in the street, who faces complicated issues, and there were a lot of things that we didn't film. But the stuff that you see in the film, those are all from our prep period, or some of them are from our prep period. For instance, the scene where he's talking to his mother, the scene where he's sleeping in the truck, that's all stuff that my partner and myself filmed on a small camera. C'est vrai qu'il y a des registres d'images très différents dans le film, même si c'est pas du tout quelque chose qui est vu. En fait, c'est moi qui le sais, mais ça raconte en fait toutes ces couches successives d'écriture, de rencontres, et on filme pas de la même manière la géographie d'un territoire, comme on va filmer l'intimité d'un homme qui vit dans la rue, comme on va filmer ma sœur. Et c'est vrai que je pense que chaque cadreur, enfin, en tout cas, la cadreuse principale, c'était effectivement Sarah Bloom, parce que j'avais aussi envie que le film soit tenu cinématographiquement, qu'encore une fois, ces territoires soient filmés avec une rigueur de cadre, de plan, qui les fasse accéder au cinéma. Mais c'est vrai que des choses plus intimes nécessitent d'autres compétences. Et je crois que c'est comme si j'avais utilisé chacun d'entre eux en fait, pour la meilleure chose qu'ils pouvaient m'apporter, sans que ce soit quelque chose qui soit visible pour des gens qui ne sont pas forcément dans la cuisine de la façon dont ça s'est produit, en fait, enfin, dont ça s'est filmé. There are different levels of images in this film. Even if you don't necessarily see them, it's something that I know. And those different levels tell about or express the different layers of the meetings and encounters that the film is made of. You know, you don't film the geography of a territory the same way as you would film a homeless man or my sister visiting her patients. So the camera woman
was Sarah Moon, and I used her as a camera woman because I wanted the film to have cinematic rigor, to have well-framed shots, you know, for the reasons that I explained earlier about representation. And then there were more intimate things that needed other competencies. So I think that I used each of the camera people for the best things that they could bring to the project, even though that's something that's not necessarily visible to people who don't have access to the kind of backstage or kitchen of the making of this film. No, I was wondering about this because it's a long film where you take your time with everyone you're meeting and every space you're showing us. But at the same time, in the end, we do feel that you show the same rigor, the same love, and the same interest on every little part of around the way. Even if you spend less or more time with certain people and certain places, but cinematographically, yes, it's extremely coherent, and we do have the same respect for everyone you're meeting, and that's why it elevates the film to really extremely high level for me in terms of cinema, because there's really respect, love, and rigor in every aspect. Thank you very much. And I think we've been talking for quite a while. I do have a final question. Out of curiosity, have you been able to show the film with people who were filmed? I'm not sure if there was probably not any public screening so far because of the pandemics, but maybe private screenings or individual screenings for everyone, or no one has seen the film? Alors ça, c'est une grande douleur pour moi, c'est de ne pas avoir pu partager le film avec des gens dans une salle et d'avoir pu m'exprimer publiquement avec des gens qui me diraient ce que le film leur a fait, parce que c'est un film qui est aussi à la fois très précis dans les contours de mon regard, mais qui est très ouvert, dans ce que chacun peut voir. Et en fait, non, je n'ai pas eu cette chance. J'ai fait une projection au Centre Pompidou, parce que j'ai une rétrospective de mes films, et plus qu'une rétrospective, c'est plus une sorte de carte blanche que m'offre le Centre Pompidou pour réfléchir à ce que serait une cinémathèque idéale de la banlieue. Donc, le film a été vu par quelques gens qui s'occupent de ce programme, et ça a été très beau. Ça a été une des premières projections du film, et moi-même, je l'ai découvert en salle et je ne l'avais pas vu. Et sinon, non, malheureusement, le film n'a pas du tout été vu, et je n'ai qu'une hâte. D'ailleurs, je suis très, très heureuse qu'il puisse être vu par un public avec des vrais gens réunis ensemble dans une salle à New York. Donc ça c'est très, très, très important pour moi, même si je suis très triste de ne pas pouvoir en être. Mais voilà, mais les gens du film n'ont pas pu le voir alors? Non, c'est une manière très étrange de faire naître un film, vraiment. Et en même temps, avec le prix à Berlin, il est demandé dans plus de 200 festivals. Donc, le film voyage, le film va voyager. Et j'espère, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai le voir en présence, comme on dit, avec des gens. C'est vraiment, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le faire naître sous mes yeux dans une salle avec des gens, quoi. And your sister. Oui, exactement. Si elle l'a vu, mais elle l'a vu Ah si, j'avais fait une projection quand même avec elle juillet dernier. Si, elle l'a vu. Ah, sorry, Nicolas. That's a very painful thing for me, is that I haven't been able to share the film with people in a movie theater. I haven't been able to express myself in public about the film. And I haven't been able to have people tell me what the film did to them, what they did. You know, it's a film that is both very precise and that is also very open. So I did show it one time at the Pompidou Center in Paris. I had a retrospective there. In fact, it was more than a retrospective. It was kind of a carte blanche, an open invitation to think about what an ideal cinema archive of the banlieue, the French suburbs, could be. And so we had one screening there with some people of this film, and that was a beautiful experience. It was the first time I saw it in a movie theater, and I'm really in a rush to be able to share this film
in a movie theater with an audience. That's why also it's so important to me, though I'm very sad that I won't be there, that the film is going to be shown in the theaters at the festival in New York. I do have to say, this is a very weird way of bringing a film into the world. You know, the fact that it won a prize at the Berlin Film Festival means that now it's been invited to over 200 film festivals. So it's a film that's traveling, but I don't know when we'll get to see it with people in a theater. And that's really what I'm in a rush to do, is to deliver this film to the world in a theater. But yes, in August, my sister did get to see the film. Okay, but the Pompidou retrospective is coming up in September, right? Yes, c'est ça. Oui, c'est ça. Okay, it's in the future. Okay. It was really, really great to talk with you, Alice, and thank you, Nicolas, for helping with the translation. I wish we would have more time and to do it in a physical presence, but it was lovely to hear from you about how you made the film. And I really deeply felt probably the same way you did when you're talking with Pierre, which is like, these lives are not mine, I will never live them. But I was moved the same way as if it was mine. I mean, I'm paraphrasing a little bit, but it was, yes, it was, I think, a similar experience for us watching the film. So thank you so much, Alice and Nicolas, and I hope the audience enjoys the film, and see you soon. Bye. Bye. Thank you very much.